Dear students, good morning. In the last class, we have discussed about the various terminologies where V equal to speed of the aircraft, Vj is the exit velocity of jet. Okay, there is a formula for Vj that is Cv root 2000 delta H. We already discussed it. And absolute velocity of leaving jet is the Vj minus Va. We already discussed about TSFC, that is thrust specific fuel consumption, that is MF by thrust. And we are also discussed about the thrust, that is the nothing but change of momentum. Okay, it's a product of mass into velocity. Okay, so last class మనం thrust గురించి చెప్పుకున్నాం. సో thrust ఫార్ములా ఏంటి? T is equal to ma into Vj minus Va. అక్కడ మాస్ ఆఫ్ ఎయిర్ ma ఫార్ములా మళ్ళీ ఏంటి? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రో ఇంటూ V. సో రో అంటే డెన్సిటీ, V అంటే వాల్యూమ్. మళ్ళీ వాల్యూమ్ ఫార్ములా ఏంటి? వాల్యూమ్కి మళ్ళీ ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీ చెప్పుకున్నాం. ఏరియా ఫార్ములా ఏంటి? 5d²/4. అక్కడ d అంటే ఏంటి? డయామీటర్ ఆఫ్ ది జెట్. Vj అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది జెట్. ఓకే, నేను చెప్పుకొని జస్ట్ రీక్యాప్ చేస్తాను ఒకసారి. సో అదేవిధంగా థ్రస్ట్ పవర్ చెప్పుకున్నాం. థ్రస్ట్ పవర్ ఫార్ములా ఏం చెప్పుకున్నాం? సో Vj మైనస్ Va ఇంటూ Va బై 1000. డైరెక్ట్గా మన కాన్సెప్ట్ దేనిలో వస్తుంది? కిలో వాట్లో వస్తుంది. సో అదేవిధంగా ప్రొపల్సివ్ పవర్ దీని ఫార్ములా ఏం చెప్పుకున్నాం? ma ఇంటూ Vj² మైనస్ Va² బై 2000 డైరెక్ట్ కిలో వాట్స్. ఇంకా మనం చెప్పుకుంది ఏంటి? ప్రొపల్సివ్ ఎఫిషియన్సీ. దీని ఫార్ములా ఏంటి? 2 ఇంటూ Va బై Vj ప్లస్ Va. ఇంకా మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటి? థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ చెప్పుకున్నాం. దాని ఫార్ములా ఏంటి తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ది థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ. Vj² minus Va² by 2 into, okay, actually this is the formula 2 into mf by ma into cv. So but you know air fuel ratio ma by mf. సో క్వశ్చన్లో ఎయిర్ fuel ratio ఇస్తే ఏం చేస్తామంటే మనం ఇలా తీసుకుంటాం. సో mf by ma ప్లేస్ ఏం చేస్తాం? 1 by afr రాసుకుంటాం. కొన్నిసార్లు ప్రాబ్లమ్స్లో కంబషన్ ఎఫిషియన్సీ ఇస్తే మనం అది కన్సిడర్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో అలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ. ఓకే, ఇది ఫైనల్గా ఏమొస్తుంది? ఫార్ములా Vj మైనస్ Va ఇంటూ Va బై 1 బై AFR ఇంటూ CV ఇంటూ కంబషన్ ఎఫిషియన్సీ. ఓకే, సో ఇది యాక్చువల్ ఫార్ములా. సో ఎయిర్ ఫ్యూల్ ఇస్తే ఇలా మార్చుకుంటాం, కంబషన్ ఎఫిషియన్సీ ఇస్తే మల్టిఫై చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఆల్ ఆర్ డిస్కస్డ్ ద లాస్ట్ క్లాస్. ఓకే, ఒకసారి అలా రీక్యాప్ కోసం చెప్పాను, అంటే ప్రాబ్లం చేయాలి కదా మనం. ఫాలో అవుతున్నారా? Anyone respond, please? Sir. Yes, sir. Okay, thank you. Right. ఇప్పుడు వాయిస్ అంత క్లారిటీగా ఉంది కదా? రైట్. సో ఈ ప్రాబ్లం అందరినీ నోట్ చేయమని చెప్పాను, నోట్ చేసి ఉంటాను అనుకుంటున్నాను. సో డైరెక్ట్గా ఒకసారి చూద్దాం ప్రాబ్లం. ఇది ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం అమ్మ. సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడు ఎగ్జామ్లో, మహా అయితే వాల్యూస్ మారుస్తాడు. సరే చూడండి ఒకసారి. Let us see the problem on the turbojet engine. See, a turbojet engine consumes air at 60.2 kg per second. 60.2 kg per second. That means he's given the mass of air. That is 60.2 kg per second. After that, when flying at a speed of 1000 kmph. 1000 kmph means 1000 km per hour. Okay, so the same value you have to convert into meter per second. It is given the speed of the aircraft, the speed of the jet. There is nothing but velocity of air. So you have to convert the same value into meter per second. For that you have to multiply with 1000 by 3600. The simple shortcut is 5 by 18, you know. Okay, so ఆ విధంగా మనం ఏం చేయాలంటే దాన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. Calculate the first one, exit velocity of jet when అంటే ఇమీడియట్ క్వశ్చన్లో మనకి ఎగ్జిట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ జెట్ అడిగాడు. సో
ఇందాక చెప్పాను ఎగ్జిట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ జెట్ అంటే మనం కనుక్కోవాల్సింది VJ. వేర్ VJ is the exit velocity of jet. J indicates V indicates the velocity. So like that you have to find out. I also told you the formula for that one. That is equal to CV into root 2000 delta H. Okay. Actually, this is the general formula. If CV is coefficient of velocity. If CV is given, you have to consider. Let's say CV into root 2000 delta H. Okay. We will see. Okay. So again, he is given also when enthalpy change for the nozzle is given delta H. Is given the delta H. See, 230 kilojoule per kg. And then velocity coefficient is 0.96. Is given CV value velocity coefficient 0.96. ఓకే, మీరు చెప్పేటప్పుడు గివెన్ నోట్ చేసుకుంటూ ఉండండి, ఫాలో అవుతాను, ప్రాబ్లం చేస్తూ ఉండండి. నెక్స్ట్ వన్, ఫ్యూయల్ ఫ్లో రేట్ ఇన్ కేజీ పర్ సెకండ్. The second one is the fuel flow rate. That means mass of fuel. You have to find out the mass of fuel. The same is given the air fuel ratio, that is AFR, MA by MF. Right. The next one is given that thrust SFC, that means TSFC, thrust specific fuel consumption. Okay. So you have to find that one. You know the formula for thrust specific fuel consumption. I just told you 5 minutes back. That is MA into VJ minus VA. So before going to find out the thrust specific fuel consumption, first you have to find out the thrust. After that, you have to go for TSFC. Okay, this is the form for thrust. We'll see later. And then fourth one, thermal efficiency is given. The combustion efficiency is 92% and CV equal to 42,000 kilojoule per kg. This is the calorific value and this is the combustion efficiency. Okay. Next one, we have to find the propulsive power and propulsive efficiency and overall efficiency. These all are you have to find out. Okay. Let us see one by one. Based on the data, first of all, you have to find out the exit velocity. Okay. Follow up. Respond, please. Anyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Right. Okay. Thank you. So first one, exit velocity. We already discussed about the formula. That is CV into root 2000 into delta H. This is the formula. You have to add CV in front. CV into root 2000 delta H. Yeah, you know CV value. You know CV. That is 0.96 is given. I hope all of you note down the given data, right? So 2000 means 2 into 1000 or 2000 into delta H. That is 230. You have to substitute all the value. You will get final value. That is 651 meter per second. Okay. మీరు అందరూ చేయండి, చేసి చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. The next one is the fuel flow rate. That is mass of fuel. Okay. So we have formula air fuel ratio is equal to MA by MF. Here you know already mass of air. You know mass of air. Just you have to find out the already air fuel ratio also. So you have to find out the mass of fuel. So once you go back to given data, see here, rate of air compression, that is mass of air, is 60.2 kg per second. Okay, you have to take the same value directly. Okay, so from this formula, so cross multiplication, MF is equal to MA by AFR. MA by AFR. This is the MA value and this is the AFR value. What is the AFR here? 70. So then you will get this value. That is the MF value finally 0.86 kg per second. Right. So next you have to find out the third one, TSFC, thrust specific fuel consumption. First you need to find out the thrust value. Already told you that this is the thrust formula. Most of the yesterday notes. MA equal to VJ minus VA. Okay. You know MA value is given already. And VJ, we already find out that. And VA is given in the given data itself. So substitute directly, we'll find out the thrust value. Right.
So you have to find out the TS sub C. What is the formula? MF by thrust, mass of fuel per thrust. I already told you the formula. Okay, so MF, what is the MF here? 0.86 kg per second. And thrust, this is the thrust value. Okay, from that you will find this value. That is 3.8 to 80 10 per minus 5 kg per Newton of thrust per second. Where MF units are kg per second. And per thrust units are Newton. That's why the final units are kg per Newton of thrust per second. Right? There is the units per thrust. The last class I have told you already. Next one, you have to find out the fourth one, thermal efficiency. The formula is the ratio of propulsive power to heat supplied. Okay, so this is the final formula for thermal efficiency. Or you can refer the last class derivation. See, 1 by 2 Vj square minus Vj square by 1 by Fr into Cv into combustion efficiency. Otherwise, you can see here the last class. This is the, what is that efficiency? Thermal efficiency. See, this is thermal efficiency. Is asking thermal efficiency? Right. See this formula. So this is the thermal efficiency. This is the formula in the derivation. You have to take the same formula. Okay. Vj square minus Vj square by 2 into 1 by Fr into Cv by into combustion efficiency. The same formula we are taking here for the in formula. This problem. So this is thermal efficiency. So this is the direct formula. In this formula, you know all the values. You know Vj value. You know Vj. Where is the Vj? This is the Vj value 651. Okay. And Va value 277 by 1 by Fr. What is the Fr value? Air fuel ratio just 70 is to 1 or 70. Okay. And Cv is given the Cv value. That is a 42,000. See, this is Cv value. And then combustion efficiency is given. That is 92%. That means 0.92 and 1000. Okay. After substituting all the values by using calculator, we'll get the thermal efficiency. Okay. Right. Like that, you have to find that value. The next one is the propulsive power. Next one is the propulsive power. The formula is Ma into Vj square minus Vj square by 2. Okay. Check the extra notes, right? This is the propulsive power formula. Here also, you know, Ma value 60.2, you know, Vj, Va, you know, all the values, just substitute and you will get the answer. This is the propulsive power, right? The next one is the propulsive efficiency. Here also you have a formula. That is 2 into Va by Vj plus Va. Okay, propulsive efficiency. Same, you know all the values, just substitute. The next one is the overall efficiency. Okay, again once check the formula, the from derivation. See once here. Here, Vj minus Va into Va by Mf by Ma into Cv into combustion efficiency. And see the formula from the derivation. See that. This is the overall efficiency. Just told you. Vj minus Va into Va 1 by Fr. 1 by Fr, Ma by Ma into Cv into combustion efficiency. The same formula we are considered. Here also you know all the values, you know Vj, Va, Va and Ma by Ma are 1 by Fr. See, Ma by Ma are 1 by Fr and Cv, you know Cv value and combustion efficiency. Okay. Right, you will get the answer. 18.78%. Okay, yeah, 1000. Okay, to convert into kilowatts. Okay, both units must be in same units. That's why you convert. You are taken 1000. So the final value is here. Any doubts in this problem?
ఎనీవన్ అందరూ ఫాలో అవుతారమ్మా? Yes, sir. ఇందులో క్వశ్చన్లు ఈ ప్రాబ్లంలో జస్ట్ ఫార్ములాస్ అమ్మా, సింపుల్ ఫార్ములాస్. సో ఆ డెరివేషన్ నేను చెప్పిన డెరివేషన్లో ఉన్న ఫార్ములాస్ టెక్నాలజీలో జస్ట్ ఆ టెక్నాలజీకి ఫార్ములా ఏమొస్తుందో తెలిస్తే జస్ట్ ఫార్ములా వేయడం, సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. ఎందుకు ఇంకా ఇండైరెక్ట్గా ఏమైనా అంతా డైరెక్ట్ ఫార్ములా చాలా సింపుల్. డైరెక్ట్గా 14 మార్క్స్కి 15 మార్క్స్కి వెళ్ళి ఇచ్చేస్తాడు. ఓకే, అప్పుడప్పుడు 10 మార్క్స్కి ఇస్తారు. సేమ్ మోడల్ ప్రాబ్లం చూసుకుంటూ వచ్చా చూడండి. సేమ్ యాస్టేజ్ ప్రాబ్లం చూడండి. ప్రాబ్లం దిస్ ఇస్ ఆల్సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం. దిస్ ఇస్ ఫర్ యువర్ ప్రాక్టీసింగ్. A turbojet engine injects 45 kg of air per second. Here, air injection means that a turbojet engine injects 45 kg of air per second. చెప్పాలి ఇదేంటి? ఎవరైనా రెస్పాండ్, ఎనీవన్ రెస్పాండ్. ఏమి ఇచ్చారు చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ. చెప్పండి అమ్మా. ఎనీవన్ ఏమి ఇచ్చారు చెప్పండి. 45 kg of air per second. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చేశాం కదా, సేమ్ ఆ మోడల్, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, జస్ట్ వాల్యూస్ మార్చుతారు అంతే. ఏమి ఇచ్చారు చెప్పండి. ఇదమ్మా 45 kg of air per second. ఎంత ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? ఎంఏ ఇచ్చాడు అంతేనా అమ్మా? వెరీ గుడ్ అమ్మా. మైక్ ఆపేసండి. సో ఎంఏ వాల్యూ 45 kg of air ఇచ్చాడు, రైట్. అండ్ ప్రొపల్స్ అన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ విత్ ఏ యూనిఫామ్ స్పీడ్ ఆఫ్ 880 km/h. యూనిఫామ్ స్పీడ్ అంటే మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ స్పీడ్ ఇచ్చాడు. అంటే ఏమి ఇచ్చాడు? దాని యొక్క నొటేషన్ చెప్పండి, నాకు సింబల్ చెప్పండి. మన ఫార్ములా కావాల్సింది అదే కదా, చెప్పాలమ్మా. రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ విత్ ఏ యూనిఫామ్ స్పీడ్ ఆఫ్ 880 km/h. విజయ్ సార్. ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? వెలాసిటీ సార్. వెరీ గుడ్. విఏ వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఓకే. The isentropic enthalpy change for the nozzle is 188.37 kJ/kg. ఇదేమి ఇచ్చినట్టు మనకి ఇక్కడ? ఐసెంట్రోపిక్ ఎంథాల్పీ చేంజ్ అంటే దాని సింబల్ ఏమి ఇచ్చాడు చెప్పండి. మన నోటేషన్ ఏం ఇచ్చాడు చెప్పాలి. నోటేషన్ ప్రకారం చెప్పండి. రెస్పాండ్ అవ్వాలి. డెల్టా హెచ్ సార్. ఎస్, వెరీ గుడ్. డెల్టా హెచ్ ఇచ్చాడు. అండ్ ఇట్స్ వెలాసిటీ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ 0.96. అంటే ఏమి ఇచ్చినట్టు? సివి సార్. yes, very good. Next, the fuel air ratio is 0.012. అంటే ఏమి ఇచ్చినట్టు? సార్. ఎయిర్ ఫ్యూయల్ రేషియో. yes, very good. అంటే ఇక్కడ ఎయిర్ ఫ్యూయల్ రేషియో ఇందాక ఏమి ఇచ్చాడు? 1:70 ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? 0.012 అని ఇచ్చాడు. సేమ్ దీన్నే కొన్నిసార్లు 12% అంటాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి. 12% అంటే ఏం చేయాలి? 12/100 వేసుకొని అప్పుడు 0.012గా మారుద్ది. కొన్నిసార్లు 70:1 అంటాడు, 1/70 అంటాడు. అంటే ఎలా ఇచ్చినా సరే మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. ఓకేనా? మనకు కావాల్సింది అంతే అదే అంటాను. అదేనమ్మా. ఫోన్లే 12/100 వేసుకో, ఎంత వస్తుంది వేసుకో. ఓకేనా? 12/100 వేసుకొని ఎంత వస్తుంది రాసుకో. కొంచెం 13% అనుకోండి, 13/100 వేసుకుంటావు. అంటే వాడు పర్సెంటేజ్ ఇస్తే మనం పాయింట్లో మార్చుకోవాలి. ఓకేనా? 71 అనుకో, డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసి డైరెక్ట్గా నో ప్రాబ్లం, రైట్. సో నెక్స్ట్, ద కంబషన్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ 0.95. ఏంటి ఏమి ఇచ్చినట్టు ఇక్కడ? కంబషన్ సార్. ఎస్. అండ్ లోవర్ హీటింగ్ ఓకే. అండ్ లోవర్ హీటింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ ఈస్ అంటే ఏమి ఇచ్చినట్టు? లోవర్ హీటింగ్ వాల్యూ అన్నాడు. ఏమి ఇచ్చటమ్మా? హీటింగ్ వాల్యూ. ఎస్, హీటింగ్ వాల్యూ అన్నా కెలోరిఫిక్ వాల్యూ అన్నా ఒకటే అని సివి ఇచ్చాడు వాల్యూ. ఏమంటాడు? క్యాలిక్యులేట్ ద థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ఇంజిన్. కనుక్కోగలరా? ఫార్ములా ఉంది అమ్మా. నెక్స్ట్, ఫ్యూయల్ ఫ్లో రేట్ ఇన్ kg/h. ఫ్యూయల్ ఫ్లో రేట్ అంటే ఏంటి? ఏం కనుక్కోవాలి చెప్పాలి. వాల్యూమ్ సార్. జస్ట్ ఫ్యూయల్ ఫ్లో రేట్ అంటే ఏం కనుక్కోవాలి? ఇన్ kg/h. సేమ్ ఇందాక ప్రాబ్లం, యాజిటేజ్ ప్రాబ్లం అమ్మా. నాకు జస్ట్ సింబల్ చెప్పండి ఏం కనుక్కోవాలని. నోటేషన్ చెప్పండి. ఎంఎఫ్ సార్. yes, you have to find out the MF value. And TSFC అంటే ఏం చెడు? అంటే ఏం కనుక్కోవాలి? థ్రస్ట్. అదే
specific fuel consumption, sir. Thermostatic fuel consumption. స్పెసిఫిక్ ఫిగరేషన్లో మనం ఏంటి Paper by yes MF MF into CV, sir. వచ్చేస్తుంది. MF by thrust, MF sir. into CV. MF by thrust. MF by thrust power, sir. yes Thrust, sir. రైట్ అంతే. సో మనం ట్రస్ట్ కనుక్కుంటే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఏంటి ప్రొపల్షన్ పవర్ ఇన్ కిలో వాట్స్. దీనికి ఏం కనుక్కుంటాం? డైరెక్ట్ ఫార్ములే ప్రొపల్షన్ పవర్. నెక్స్ట్ థ్రస్ట్ పవర్ ఫార్ములా ఉంది, డైరెక్ట్గా వేస్తారు. నెక్స్ట్ ప్రొపల్సివ్ ఎఫిషియన్సీ డైరెక్ట్ ఫార్ములే. ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ. ఈ ప్రాబ్లం ఏం కష్టం ఉందమ్మా? ఇది 10 మార్క్స్కి 8 to 7 మార్క్స్ ఇస్తారు. ఇలాగా డైరెక్ట్ ఫార్ములా డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. ఓకే, ఇంత ఈజీగా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్.